and we will build opportunities for collaboration and knowledge exchange. The UK is recognised across the world for its high-quality education and research, and we want to share our experience here with you. This expertise has been drawn from being the #1 destination in Europe for hosting international students, the fact that 1.3 million students all around the world are completing UK-regulated technical and vocational qualifications, and that the English national curriculum is the most popular choice for international schools worldwide. In the KRI, my consulate is really very focused on education. Every year, we interview the very brightest and best from this region in order to award Chevening scholarships, which provide a fully funded master's degree at a UK university. Now, alongside my consulate's efforts, the British Council are also working very hard on capacity building in primary and secondary education to improve education quality in schools, delivering English language examinations, providing online teaching courses, all to support the sector here. There is a growing demand for qualified and capable teachers, and my government is doing its best to support that growing demand. Just this year, we've created a new international teaching qualification, the International Qualified Teacher Status, which will start in September 2022. This initiative will develop English-style teacher training. It will be available across the world online. It will make high-quality training accessible globally and increase global mobility within the profession. I want to reiterate the united education sector across Iraq and the Kurdistan region. We want to help more UK companies and organisations to explore opportunities here. Sterling Education and Sterling Schools are an example of how UK companies can add value. It's great to see Sterling working with UK-based organisations across different fields to deliver teacher training, assessments, examinations, school accreditations, and digital exchange programmes. I hope more UK companies follow your lead. Thank you very much. Thank you, Mr. Hunt. We will be keeping you on the stage for a little while. Thank you for your encouraging remarks. We appreciate the valuable support of British Embassy Baghdad and British Consulate General Erbil. Now, I would like to invite the presidents or representatives of Qamar University of Science and Technology, University of Basra, University of Baghdad, Nowroz University, to receive the plaque of appreciation for your valuable contribution and support for ICET 2022. I would like to invite the universities again: Qamar University of Science and Technology, University of Basra, University of Baghdad, Nowroz University. Of our ceremony, I would like to invite again Dr. Tony Degazon on the stage to deliver the plaque of appreciation to our honorable guest and contributor. Now,
I would like to take this opportunity to invite Mr. Umed Khoshnau, Governor of Erbil, to receive his plaque of appreciation and address his speech. بناوی خوای گەورە و مهرەبان زۆر بەڕێز دکتۆر ئالان حەمەد سەعید وەزیری پەروەردەی حکوومەتی یاریمی کوردستان زۆر بەڕێز دکتۆر هەڤاڵە بەکر پارێزگاری سلێمانی بەڕێز بریکاری وەزارەتی پەروەردەی حکوومەتی عێراقی فیدراڵ بەڕێز سەرقونسڵی وڵاتی بەریتانیا لە هەرێمی کوردستان بەڕێزان ڕاوێژکارانی سەرۆک وەزیران سەرۆکی زانکۆکان ئامادەبوانی بەڕێز بەڕێوەبەرە گشتیەکانی وەزارەتی پەروەردە هەموو لایەکتان بەخێر بێن و بەیانیتان باش ئەوڕۆ هەولێر زۆر خۆشحاڵە دوێمین کۆنفرانسی پەروەردە و فێرکردن لەخۆ دەگرێ و بەناوی پارێزگای هەولێر زۆر بەگەرمیش بە خێراتنی ئەو خۆشەویست و بەڕێزانە دەکەین کە لە دەرەوەی هەرێمی کوردستان و لە شارەکانی دیکەی عێراقی ئەوڕۆ لە هەولێری پایتەخت بەشدارن لەو کۆنفرانسان. وێڕێ بە خێراتنی ئەوەی بەڕێز دەستخۆشی گەرم لە ڕێکخەرانی ئەو کۆنفرانسە دەکەین کە ئامانجەکانی کۆنفرانسەکە هاوتەری بە لەگەڵ بنەما ئەساسی و ئامانجە ئەساسیەکانی UN بەڵام هاوتەری بوو یەکان گیریشە لەگەڵ بنەما ئەساسیەکانی کارنامەی کابینەی نۆمی حکوومەتی هەرێمی کوردستان لە ئیسلاح و چاکسازی لە هەموو پرۆسەکاندا بەتایبەت لە پرۆسەی پەروەردە و فێرکردن و زیاتر بژانەوەی ئەو بوارە. گەڕان بە دوای ئەو پرسیارەی کە کۆنفرانسەکە بە دوایدا دەگەڕێ بابەتی قوتابخانەی بەهێز وەڵامدانەوەی هەموو ئەو پرسیارانەیە کە قوتابخانە و پێگەیاندن فێرکردن بەهێز بوو وڵات لە هەموو سێکتەرەکانی لە هەموو بوارەکانی لە هەموو کایەکانی بەهێز دەبێتن. بۆیە هیوادارین لە چوارچێوەی ئەو بابەت و ئەو قسەکەرانەی کە لە کۆنفرانسەکەدا قسە دەکەن هەمومان بگەینەوە ئەنجامەی بە چ شێوازێک دەتوانرێ قوتابخانە بەهێز بێ کە دوجار قوتابخانە بەهێز بوو وڵات و کۆمەلگا بەهێز دەبێتن. ئێمە سوپاسی ڕێکخەرانی ئەو کۆنفرانسە دەکەین و سوپاسیش لە بۆ هاوبەش و بەشدارەکانی کۆنفرانسیش کە کۆنفرانسەکە لە ژێر چاودێری وەزارەتی پەروەردەی حکوومەتی هەرێمی کوردستان و بە بەشداری وەزارەتی پەروەردەی حکوومەتی عێراقی فیدراڵ و باڵوێزخانە و قۆنسولخانەی وڵاتی بەریتانیا و IBBC لە هاوبەشی سەرەکیکردنی ئەو کۆنفرانسە یەکێک لە کارەکانی تیان لە کارە باشەکانی IBBCە کە لە هەرێمی کوردستان و لە عێراقدا کاری زۆر گەورە و مەزنیان ئەنجامدایە و بەشیکردنیشیان لەو کۆنفرانسە کارێکی دیکە یەکێکی دیکە لە کارە باشەکانیان دەبێتن. بە هیوای ئەنجامی باش لە بۆ کۆنفرانسەکە بە هیوای کاتێکی خۆش بە سەربردنی هەموو لایەکتان لە هەولێر بە هیوای سوود بەرگرتنی هەموو لایەکمان و زیاتر خزمەت گەیاندن لەو بوارە کە لە ئەنجامدا کۆمەلگا تێدا سوودمەند دەبێ و هەموو لایەکتان بەخێر بێن هەر شاد و سەرکەوتوو بن. زۆر سپاس. Thank you, Mr. Governor, for your welcoming speech. We truly appreciate Erbil City for hosting this great event. Now, I would like to invite the presidents or representatives of Erbil Polytechnic University,
Duhok Polytechnic University, Lebanese French University, University of Slemani, Al-Iraqiyya University, to receive the plaque of appreciation for their valuable contribution and support for ICET 2022. On behalf of the organizing committee, Mr. Umed Khoshnau, Governor of Erbil, will deliver their plaque of appreciation. Thank you so much. ICET 2022 is organized with the valuable support of the Ministry of Education of the Republic of Iraq. Ladies and gentlemen, at this moment of our ceremony, I would like to invite Mr. Timothy Fisher on the stage to deliver the plaque of appreciation to our honorable guest and contributor. Ladies and gentlemen, I consider it a great honor to welcome Dr. Umed Mustafa, representative of the Minister of Education of the Republic of Iraq, to receive his plaque of appreciation and address his speech. بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات السادة المحترمين، معالي وزير التربية في حكومة إقليم كردستان العراق المحترم، السيد محافظ أربيل المحترم، السيد محافظ السليمانية المحترم، السيد القنصل العام البريطاني مستر جيمس، رؤساء الجامعات العراقية المحترمين، الحضور الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انطلاقاً من شعار المؤتمر الدولي الثاني للتعليم والتدريس في مدارس رياض الأطفال حتى الصف الثاني عشر، تمكين المدارس في إعداد الطلاب بمهارات الحياة الحقيقية، ومما جاء من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، الهدف الرابع ضمان التعليم الجيد الشامل ومنصف وتعزيز فرص التعليم للجميع على مدار الحياة. وما جاء من المادة الثانية من أهداف وزارة التربية العراقية، الهدف الخامس تعزيز دور التربية والتعليم في الحياة والعمل المنتج والحفاظ على استقلاليته وإطاحته للجميع وتحسين نوعيته باتجاه استثمار أفضل الموارد البشرية وتحقيق التنمية الشاملة. يسعدني في البداية أن أرحب باسمي وباسم وزارة التربية في الحكومة الاتحادية بالسادة الحضور الكرام، وأنقل إليكم تحيات معالي وزير التربية المحترم الأستاذ علي خلف الدليمي، وتمنيات معاليه لهذا المؤتمر المميز بالنجاح والموفقية وتحقيق أهدافه النبيلة، ساعياً نحو تطوير وتحسين نوعية التعليم ورفع كفاءته، والمساهمة في تطوير المدارس وتطوير المهني للمعلمين في العراق وإقليم كردستان العراق، وإدخال أفضل الطرائق التدريس الحديثة من أجل مواكبة التقدم المعرفي
والتقني الذي يشهده العالم. وقد تجسد حرص المعالي نحو هذا الموضوع في قرارات معاليهم الصائبة والمتعلقة بنظام التربية والتعليم الفعالة التي تطبق أحدث المعايير العالمية. وفي الختام لا يسعني إلا أن أتوجه بوافر الشكر والتقدير للمشرفين القائمين على هذا المؤتمر ودعمهم لمسيرة العمل المشترك. والشكر موصول لسعادة وزير التربية المحترم في حكومة إقليم كردستان على حسن الاستقبال والاستضافة ودعم سعادته لإنجاح هذا المؤتمر، داعيا الله عز وجل أن يكلل جهود القائمين على هذا المؤتمر الحيوي الهام بمزيد من التوفيق والسداد، وأن يخرج بتوصيات هامة لمواكبة هذا التطور، متمنيا للمشاركين الاستفادة القصوى من هذا المؤتمر المميز. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you, Dr. Umaid Mustafa. We will keep you on the stage for a little while. I would like to invite the presidents or representatives of University of Technology, University of Karbala, University of Anbar, University of Al-Mashriq, Salah ad-Din University, to receive their plaque of appreciation for their valuable contribution and support for ICET 2022. On behalf of the organizing committee, Dr. Umaid Mustafa, advisor to Iraq Minister of Education, will deliver a plaque of appreciation to our supporting partners. Thank you so much. ICET 2022 is organized under the aegis of Kurdistan Ministry of Education. At this moment, I would like to invite again Mr. Timothy Fisher on the stage to deliver the plaque of appreciation to our honorable guest and contributor. Ladies and gentlemen, I consider it a great honor to welcome Dr. Alan Hama Saeed, Minister of Education of Kurdistan Regional Government, onto the stage to receive his plaque of appreciation and deliver his speech. بنای خواهی گەورە مێرەبان بەڕێز دکتۆر ئومێد نوێنەری وەزیری پەروەردەی عێراقی فیدراڵ، بەڕێزان پارێزگاری هەولێر،
کاگومێت خۆشناو پارێزگاری سلێمانی کاک دکتۆر هەواڵەوە بەکر ڕاوێژکارانی پەروەردە و خوێندنی باڵا و قوتابیانی جەنابی سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان بەڕێز دەڤید هاند کۆنسوڵی گشتی بەریتانیا لە ئەولێر سەرۆکانی زانکۆکان یاریدەدەرانی سەرۆکی زانکۆ بەڕێوەبەرە گشتیەکان پەروەردکاران ئامادەبوانی بەڕێز ئەم کاتی هەموو لایەکتان باش وەک وەزارەتی پەروەردەی حکوومەتی هەرێمی کوردستان خۆشحاڵین ئەمڕۆ لە پایتەختی کوردستان سەرپەرشتی و چاودێری دووهەمین کۆنفرانسی نێودەوڵەتی ICET-ەکەین بۆ بواری پەروەردە و فێرکردن. ئەم کۆنفرانسا بە چاودێری و پاڵپشتی وەزارەتی پەروەردەی حکوومەتی هەرێمی کوردستان بۆ دووهەمین جارە بەڕێوەچێ و ئەوەی کە گرنگە ئاماژەی پێ بکەین یەکەمین کۆنفرانسی نێودەوڵەتی پەروەردەییە کە لە هەرێمی کوردستانە بەڕێوەچێ کە گرنگیەدا بە بواری پەروەردە و فێرکردن بەڵام بە ڕەگەزێکی نێودەوڵەتی واتە بەشداروانی لە چەندین دەوڵەتەوە لە چەندین شارەوە لە چەندین قوتابخانە و زانکۆ و وەزارەتەکانی دنیا بەشدارن تیایە و پێشکەشکارانیشی و ئەوانەی سیمیناریش پێشکەشەکەن لە چەندین دەوڵەت بەشداریەکەن لەگەڵمانە. بەو هیوایەم ICET 22 بتوانێت دەرفەت و گۆشەنیگایەکی نوێ بۆ مامۆستایانی ئێمە بخڵقێنێت بۆ برەودام بە تواناکانیان بۆ خزمەتکردن بە قوتابیان و خوێندکارانی کوردستان و هەروەها عێراقیش بۆ ئەوەی کە لە ئاستێکی زانستی و فێرکاری و هەروەها کارامەییەکانی ژیانێکی باشتر بن بۆ ڕوبەڕووبوونەوە لە ئالێنگاریەکانی ژیان. وەک هەموو لایەکتان ئەزانن پەروەردە دامەزراوەیەکی کۆمەڵایەتی بەرپرسیارە بە پێگەیاندنی قوتابیان و خوێندکاران هەم بە زانست و فێرکاری هەم بە گەشەکردنی کارامەییەکانی ژیان بۆ ئەوەی کە بتوانێت خۆبەڕێوەبەریەکی هەبێ و چارەسەری و گرفتانە بکەن کە ڕوبەڕووی قوتابیان و خوێندکارانە بێت. وەلا ئەمان کاتیشە سازدانی ئەم دەرفەتە لە ڕێگەی برەودان بە توانای مامۆستاکانمانە بێ لە ناوەندەکانی خوێندن. ئەم کۆنفرانسە نێودەوڵەتیە کە تیشکە خاتە سەر چەندین بابەتی گرنگ کە لە 8 بابەت پۆلێن کراون گرنگیان هەیە لە باخچەی منداڵان هەتاوەکو قۆناغی 12 ئامادەیی لە بواری پەروەردە و فێرکاری و کارامەییەکانی ژیان. کۆنفرانسێکی فرەڕەهەندە لەوەی بەشی هەرە زۆری ئەو لایەنانەی ڕووپۆش کردووە کە ئێمە ئێستا پێویستمان پێیەتی کە کارامەییەکانی خۆمانی تیا گەشە پێ بدەین. حزوری ئێوە ئامادەبوونتان بە تایبەتی ئەو دۆستانەی کە ئەمڕۆ لە دەرەوەی هەولێری پایتەخت ڕویان کردوتە ئێرە بۆ بەشداری لەم کۆنفرانسە گرنگیەکی تایبەتی هەیە و بە تایبەتیش پشتگیری ڕاستەوخۆی بەڕێز قۆنسوڵی بەریتانیا لە ئەولێر و هەروەها سەفارەتی بەریتانیا لە بەغداد بۆ هەموو ئەو پارتنەرانەی کە ڕێخەرن لەم کۆنفرانسە نێودەوڵەتیە گرنگیەکی هەیە کە ئێمە توانین وەکو درێژە پێدانێک بۆ سەردانی جەنابی سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان بۆ بەریتانیا بۆ پێشخستنی پەیوەندی کاروباری پەروەردەیی و فێرکاری لەو بەرنامانەی کە لەگەڵ قونسوڵخانەی بەریتانیا بەنیازین پێکەوە ئەنجامیان بدەین لە چوارچێوەی هەردوو حکوومەتی بەریتانیا حکوومەتی هەرێمی کوردستان حزوری ئەوان و پاڵپشتیان بۆ ئەم کۆنفرانسە بە گرنگ و بەبایە خەزانین. ئامادەبوانی بەڕێز جێی خۆیەتی ئێمە سوپاسی هەموو بەڕێزانە بکەین کە ڕێخەرن لە ستیانگەڵس لە جیم لە UK Teachers Academy لە کامبریج یونیڤەرسیتی پرێس و هەروەها برای بەڕێز کاک دکتۆر ئومێد لە نوێنەرایەتیکردنی قوتابخانەکانی ستێرلین سکولز کە گرنگیشی تایبەتیان بەوە داوە کە ئەم کۆنفرانسە لە ئاسێکی شیاوە بەڕێوەچێ. من ناوێ زۆر لەسەر بابەتەکانی ئەو کۆنفرانسە قسە بکەم بەس دەمەوێت لە کۆتایی سوپاسی هەموو بەڕێزانە بکەم کە بە ئۆنلاین بەشداریان کردووە و سوپاسێکی تایبەت بۆ هەموو ئەوانەی کە سیمینار پێشکەشەکەن
و دەرچەیەک و ئاسۆیەکی پەروەردەیی نوێ بە جۆمانادەن و پێمان ئاشناکەن کە هەموو بەڕێزانە لە دەوڵەتانی دەرەوە بەشداریان لەگەڵ کردوین بە زمانی ئینگلیزی سیمینارەکانیان پێشکەشەکەن و ئەو بەڕێزانەی دیکەش کە بە زمانی عەرەبی و هەموو ئەو مامۆستا و شارەزا و پسپۆڕانەی زانکۆش کە لە کوردستانەوە بە زمانی شیرینی کوردی سیمینارەکانیان پێشکەشەکەن بۆ هیواییم بتوانین سوود لە ئەزمون و توانایەوە بە ڕێزانە وەربگرین بۆ برەودان بە توانای مامۆسایان و هەروەها بۆ بەهێزکردنی قوتابخانە و خوێندنگا و ناوەندەکانی خوێندن و گەشەکردنی کارامەیەکانی قوتابیان و خوێندکاران. دووبارە بە خێراتنی هەموو لایەکتانەکەم بۆ هیوایی کە لە هەولێری ئارام لە پایتەختی کوردستان هەموو لایەکتان چەند ڕۆژێکی بەسوود بۆ کۆنفرانسێکی بەسوود بەسەربەرن. زۆر سپاس. Thank you so much, Mr. Minister. Now, I would like to invite the presidents or representatives of North University of Technology and Suleymaniye University on the stage to receive their plaque of appreciation for their valuable contribution and support for ICET 2022. On behalf of the organizing committee, Dr. Alan Hama Saeed, Minister of Education of Kurdistan Regional Government, will deliver their plaque of appreciation. At this moment, I would like to invite Mr. Bajdar Abdul Khaliq Khizr, General Director of Education of Erbil, Soran Omar Mustafa, General Director of Education of Halabja, Omar Muhammad Raza, Deputy General Director of Education of Suleimani, Omar Ali Taha, General Director of Education of Duhok, Abdul Rahman Hani, General Director of Education of Mosul, Omar Qadir Ali, General Director of Education of Kirkuk, to receive the plaque of appreciation for their valuable contribution and support for ICET 2022. On behalf of the organizing committee, Dr. Alan Hama Saeed, Minister of Education of Kurdistan Regional Government, will deliver their plaque of appreciation. Thank you so much. Now, our organizers are having a family photo. Dear guests, at 11:30, 3 educational experts will be waiting for you here with their keynote speech on very important topics. Now, it is time for all guests here to use our coffee break as an opportunity to meet and build up new networks. Ladies and gentlemen, now we will have a 30 minutes coffee break. Please be seated back at 11:30.
enjoy your coffee break, and meet new colleagues. Thank you so much.
Dear guests, we will be starting in 5 minutes. Please be seated back in 5 minutes. Dear guests, we will start very soon. Kindly be seated.
Dear guests, we will start very soon. Kindly be seated. میوانە بەڕێزەکان تکایە لە شوێنی خۆتان دابنیشن دەست پێ دەکەینەوە. ضيوفنا الكرام، إذا أمكن الجلوس في مقاعدكم. Dear guests, welcome back again to the keynote presentations of ICET 2022. Before we start, we would like to congratulate all mothers for the International Mother's Day. Congratulations. As you see on the screen, there is a QR code. If you scan this QR code, it will take you directly and give you access to all of our online sessions. You can scan it with your phone, and it will take you directly to all the webinars. A very important part of the ICET project within this objective is the pre-ICET workshops. Pre-ICET workshops are preliminary events of the ICET conference. The workshops intend to work towards solutions for the educational needs within ICET categories. This year, first pre-ICET workshops were successfully completed in the city of Suleymaniya, within contributions from 20 academicians and educational experts from prominent universities and institutions of Suleymaniya province. I would like to take this opportunity to introduce our first keynote speaker, Assistant Professor
Dr. Fattah Hama Rahim from University of Slemani. In his presentation, Dr. Fattah will summarize the key points discussed in pre-ICET workshops and brief the workshop report. Dr. Fattah, please, the stage is yours. بناوی خۆی گەورم کاتان باش. بەڕێزان بە کورتی لەو ماوەیە کە هەمانە هەوڵێن کورتەیەک لەسەر ئەوەی کە لەو وەرشۆپانە گوزەرا بە ئەوەی خۆشەویستی بگەین وەسپات بۆ هەموو ئەو لایەنانەی کە ڕێکخەری ئەم ئیڤێنتە گەورە باشە بوون دەست پێەکەین. طبعاً خۆتان زان ئامانجی سەرەکی ئەم وەرشۆپانەی کە کرا کە بریتی بوو لە وەرشۆپ و پەنەڵێک لە شاری سلێمانی لە هۆتێل هایکرێست بۆ ئەوە بوو کە بتوانین پێکەوە ئەو کەسانەی کە بەشدار بوون ئاگادارن لەوەی کە سیستەمی پەروەردەی ئێمە لە ئاستە جیاوازەکانە چ لە ناو کەرتی پەروەردەیە چ ناو کەرتی خوێندنی باڵایە کە دوو کەرتی لە گرێدراون چی ئەگوزەرێ بتوانین کلێنەکان بدۆزینەوە و بتوانین ڕێگەچارەکان بخینە ڕوو لەلایەن شارەزایان و کەسانی پسپۆڕی نێوخۆیی کە ڕەبتی بەردەوامیان هەیە بە کەرتی پەروەردەوە و بە غێر مباشر بە کەرتی خوێندنی باڵاوە کە ئاگاداری کەرتی پەروەردە هەن. طبعاً وەرشۆپەکان گوڵبژێرێک لە کەسایەتی ئەکادیمیەکان و ئەو کەسانەی کە لە بواری پەروەردەیە پسپۆڕ و شارەزان بەشدار بوون تایە کە 20 کەسی ئەکادیمی بوون و 20 کەسی پسپۆڕ بوون لە شاری سلێمانی و لەسەر ئاستی هەرێمی کوردستان بەشداریان کرد تاوەکو بتوانن پێکەوە دەردەشەیەکی کلێنەکانی کەرتی پەروەردە بکەن پێکەوە بتوانن ڕێگەچارێکی بخەنە ڕوو وەکو ئامادەکاریەک چەند ڕاستپاردەیەک بدەن بە کۆنفرانسی نێودەوڵەتی دووەمی ICET ئەوەی کە ئەمڕۆ ئێمە لێرە کۆ کردوێتەوە. ئەوەی کە لە وێنەکانە ئەیبینن وێنەی بەشداربووەکان بوون لەو وەرشۆپەی کە لە شاری سلێمانی ئەنجام درا. تەمان وەکو وتمان وەرشۆپەکە لە ئۆتێل ڕەمادە بوو لە شاری سلێمانی و لە بەرواری 2022 بەڕێوە چوو 4 چالاکی لە خۆ گرتبوو لە شێوەی وەرشۆپ و پەنێڵە لە حەقەدا. لە سەرەتادا پەنێڵستەکان هەستان بە قسەکردن و پێشکەشکردنی چەند کورتەبابەتێکی گرنگ لەسەر شارەزاییەکان و لێهاتوویەکانی کارامەیەکانی سەدەی 21 کە تاوەکو جارێکی تر کەرتی پەروەردە ببرێتەوە ناو جمگە ئەساسیەکانی حەیات و تاکەکانمان پەروەردە بکرێن بەو لێهاتووی کارەمەیانەی کە ژیانی ڕۆژانەمان پێویستی پێێتی. بۆیە ئامانجی سەرەکی وەرشۆپەکان و پەنەڵەکان تایە بۆ قسەکردن بوو لەسەر کارامەیی و شارەزاییەکان لە سەدەی 21 داوای کە لە وێنەکان ئایبینن وێنەی پەنەڵەکان بوو لە حەقەتە. لە وەرشۆپەکانە ئەوانەی کە بەشدار بوون دابەش کران بەسەر 3 راوند تیبڵە و هەر راوند تیبڵێک کۆمەڵێک لە کەسە شارەزا و ئەکادیمیستەکان و خەبیرەکان لە بواری پەروەردەیە کۆبوونەوە هەر یەکێکیان تەوەرێکیان وەرگرت یەکێکیان تایبەت بوو بە کارامەیەکانی فێربوون و داهێنان و راوند تیبڵێکی تریان گفتوگۆیان کرد لەسەر کارامەیەکانی میدیا و تەکنەلۆژیا و گروپێکی تر لە راوند تیبڵ قسەیان لەسەر دەردەشەی بابەتەکانی کارامەیی تایبەت بە پیشە و ژیانیان کرد. دوای ئەوەی کە وتوێژ لە نێوان گروپەکانە ڕوویە لە دەرئەنجامە تیشتیان خستە سەر ئەو کەلێن و بۆشایی و هۆکار و دەرئەنجام و چارەسەرانەی کە پێویستمان پێیەتی لە دەرئەنجامی خەلەلەکانە لە بواری پەروەردەی ئێمە لە بواری کەرتی پەروەردەی ئێمە خەلەلەکانمان دەستنیشان کرد و تیا ڕێگە چارەشمان خستە ڕوو. ئەوەی کە ئەیبینن وێنەی راوند تێبڵەکانە لە وەرشۆپەکانە کە وتوێژ لەسەر بابەتە سەرەکیەکان کرا و وەکو ئاماژەمان پێیا خۆی لە 3 راوند تێبڵی سەرەکی ئابینرایەوە. عەزیزان بە کورتی بە کردیەوەی کە زۆر گرنگە بۆ ئێمە دەرئەنجامی ئەو دەردەشە و ئەو وتوێژ و ئەو دەرئەنجامانە بوو کە لە وەرشۆپەکان و لە راوند تێبڵەکانەوە خرایە ڕوو و ڕیپۆرت کرا و لێرە بە کورتی ئاماژەیەکیان پێین بۆ هەر بوارە لە بوارەکان
گرفتەکان گاپەکان نەخێنە خستمانە ڕوو و پاشان ڕێگە چارەش پێشنیار کرا. بۆ نمونە گروپی یەکەم لە ڕاون تێبڵەکانمان تایبەت بوو بە کارامەیەکانی فێربوونی داهێنان لە ڕووی کریتیکال سینکین بیرکردنەوەی ڕەخنەیی، پاشان پەیوەندسازی کاری هاوبەش داهێنان. لەم ڕووەوە ئەم گاپانەمان خستە ڕوو. یەکەم گرفتێکی گەورەی فێرخوازانی ئێمە تەنها بۆ خوێندنیان ناو قوتابخانەوە، خۆناغەکان ببڕن. گرنگ نییە چی فێرە بن، گرنگە خۆناغ ببڕێ. ئەمە چالەنجێکی گەورەیە، ئەمە گرفتێکی گەورەیە. دووهەم زۆر ئاساییە بەلامانەوە هیچ فێر نەبین، حتا خوێندکار و زۆر جار دایبابیش کە سەرپەرشتیاری خوێندکارن ئاسایی خوێندکارەکەی تێپەڕە لە قۆناغێکەوە بۆ قۆناغێکی تر مەهماکان هیچی فێر نەبێت، کەمە گرفتێکی گەورەیە. خاڵێکی تر ئەوەی کە زۆر جار وای کردووە کە ئەو سیاسەتی پەروەردەی ئێمە ڕەنگڕێژ کردووە، وای کردووە کە بیری ڕەخنەگرانە یا کریتیکال سینکین لە ناو تەلەبەکانمانە لاواز بێ، کە زۆر جار گرفتی گەورەی بۆ دروستکردن. خاڵێکی تر تا ئێستاشی لەگەڵا بێت لە زۆرە لە مؤسساتە پەروەردەیەکانی ئەمە مامۆستا سنتەری فێربوونە، سنتەری دامەزراوەکانمانە کە ئەبێ بگۆڕێ بە خوێندکار و بگۆڕێ بە قوتابی لە حەقەتە. پاشانیش سیستەمی پەروەردەی ئێمە بەهۆی ئەو ڕێنماییانە و ئەو سیاسەتەی کارکردنی زۆر جار مامۆسا وا لێ ئەکات کە ناچار بێت بیرکردنەوەی ڕەخنەگرانە یا جێبەجێ نەکات، پراکتیزەی نەکات، یاخود نەتوانێت کاری پێ بکایە زۆر بە لەسەرخۆیی و زۆر بە لاوازی بتوانێت کار لەسەر کریتیکال سینکین بکە. دەرئەنجامی ژوای کردو کە زۆر جار خوێندکارەکان ئێمە قوتابیەکان ئێمە نەتوانن ئیبداع بکەن، نەتوان داهێنان بکەن. پاشان فەلسەفەی پەروەردەی ئێمە ئەبێ بە جۆرێ ڕێک بخرێ کە تایە پێشبردنی تاک بە دیهێنانی بیری ڕەخنەیی واتە کریتیکال سینکین ببێتە ئامانجێکی سەرەکی و پێویستە جیاوازی تاکە کەسیەکان بکرێ لە پۆلەکانی خوێندن ئامانۆکو ڕێگە چارەخرانە ڕوو بۆ بابەتی یەکەم. پاشان پێویستە تیشک بخرێتە سەر ئەو توانە و ئەو سەرچاوانەی کە مامۆسا پێویستی پێێتی تاوەکو بتوانێت پەرە بە پۆلەکانی خوێندن بدا، پەلە بە پەروەردە بدا، پەلە پێگەیاندی تاکەکان بدا. هەروەها زۆر پێویستان بەوە هەیە کە بتوانین کەرەستەی پێویست، ژینگەی پێویست، پەرپێدانی توانەکانی مامۆسا دابین بکەین تاوەکو بتوانین خوێندکارەکانمان لە بیری ڕەخنەیە پەرە بە توانەکانی خۆیان بن و کەسێکی جیاواز بن. هەروەها پێویستە پێوەرەکانی هەڵسەنگاندن زیاد بکرێت، تاقیکردنەوە تەنها تاقیکردنەوەی معریفە نەبێت. پێوەرەکانی هەڵسەنگاندن بە جۆرێ پەریان پێ بدرێت کە لێهاتوویە ژیریەکان و لێهاتوویە کەسیەکان و کارامەیەکانی ژیانیش بگرێتەوە، نەک تەنها تاقیکردنەوەکان تەنها بتوانین بۆ بواری لە ڕووی هەڵسەنگاندنی معریفەوە هەڵسەنگێنرێ. هەروەها زۆر گرنگە بەشداری پێکردنی سەرپەرشتیارانی خوێندکاران و قوتابیان لە پرۆسەی فێربوونا زۆر گرنگە. پاشان ئەبێ هەوڵ بین دامەزراوە پەروەردەیەکانمان اعتمادیان بۆ وەربگرین، ئەکریدیفای بکرێن، یعنی ئەکریدیتیشنیان بۆ بکرێ بەپێی پێوەرەکانی ئەکریدیشن ئەوانەی کە ئەو دەستگا نێودەوڵەتیانەی کە اعتمادیان بە دامەزراوە پەروەردەیەکان. و زۆر گرنگە چەندین پرۆگرامی پەرەپێدانی بیری ڕەخنەیی هەیە لە وڵاتانی ترا سەرکەوتنیان بەدەست هێناوە ئێمەش بتوانین سوودیان لێ ببینین و کاریان پێ بکەین. ئەمەی کە ئەمانە هەموو ڕێگە چارەکان و بربەستەکانی بەشی یەکەم بوون، واتە بابەتی یەکەم بوون. ئێستا ئەچینە سەر بابەتێکی تر لە بابەتە گرنگەکان کە لە ڕاون تێبڵەکانە باس کرا، تایبەت بوو بە کارامەیەکانی پیشە و ژیان. لێرەدا چەند گرفتێکە خەینە ڕوو. تا ئێستا نەمانتوانیوە هەڵسەنگاندنێکی دروست لەم بوارەیە بکەین. تەمان ئەم بوارە تەنها ئەرکی وەزارەتی پەروەردە نییە، ئەرکی چەند وەزارەتێکی پەیوەنددارە بێ هەمویان پێکەوە فیدباک بن بە وەزارەتی پەروەردە، بەڵام وەزارەتی پەروەردە قیادە ئەکا، ڕێعادەی ئەم ئیشاکە. دووەم نەبوونی سەرچاوە پرۆگرامێکی گشتگیر و هەمەلایەن، واتە ناشنال ستراتیجیەک لەم بوارەیە بۆی هەموو قوتابخانەکانی کەرتی گشتی و کەرتی تایبەت کاری لەسەر بکەن. و نەبوونی بەڕاستی لایەنی مادی پێویست، سەپۆرتی مادی پێویست لەم بوارەیە، نەبوونی کەسانی پسپۆر و کارامە کە توانای تەقەبەلکردنی جیاوازیان هەبێت، توانای ئەویان هەبێت تەلەبەیە ڕەخنە لە مامۆسای بگرێت، مامۆساکە لێ قبوڵ بکە. پەراوێزخستنی وانەی کارامەیەکان کە هەنێک جار بەپێی ئەو ڕاون تێبڵانی کە گفتوگۆی لەسەرکراو دەردەشەی لەسەرکار لە هەنێک قوتابخانەیە خراوەتە دواوە. ئەو پاکەجە تازەی کە وەزارەتی تەربیەت تەبەنی کردووە کە پاکەجێکی گرنگە لە هەنێک شوێن وەکو دەستێکی لاوەکی سەیرەکرێ. پاشان نەبوونی کەرەستەی پێویست بۆ ئەوەی بتوانین ئەو مەنهەجەی کە هەیە
لە قوتابخانەکانە وەکو خۆی ئەدا بکرێ بە باشی ئەدا بکرێ نەبوونی کەسانی پسپۆر و بە ئەزمون بۆ گەیاندنی ئەم بابەتە بە شێوەیەکی دروست هەروەها زۆر جار کارێک کراوە کە نەتوانین ڕەبتێ لە بینی دامەزراوە پەروەردەیەکان و پێگاتەکانی تری کۆمەڵگایە دروست بکەین تاوەکو بتوانن پێکەوە کار لەسەر ئەم بوارە بکەن گرفتێکی تر نەبوونی هەڵسەنگاندن و بە دوواداچوون دروست بۆ ئەو پرۆگرامی کە هەمانە هەروەها تا ڕادێکیش گرفتمان هەیە لە مەسائلی سیستەمی ئیدارەدانی دامەزراوە تەندروستیەکانمانە بە تایبەتی ئەوانەی کە دەوری سوپەرڤیژن ئەبینن ئەوانەی کە دەوری ئشراف ئەبینن و لە هەندێک شوێنە مشکلەی تا هەنووکەشی لەگەڵ هەبێ مشکلەی کارەبامان هەیە مشکلەی شوێنمان هەیە مشکلەی فەزای پێویستمان هەیە بۆی بتوانین ئەو کارامەیانە پەرە پێ بین مشکلەی تاقیگەی کرداریمان هەیە لە زۆری لە قوتابخانەکانە تا ئێستاشی لەگەڵ هەبێ هەروەها نەبوونی خول و ڕاهێنانی پێویست بۆ فێرکاران لەم بوارەیە و کارامەی فرەکەلتور گرنگە چ بۆ خوێندکار و چ بۆ مامۆستا دەرئەنجامەکانیان بوارە ئەو خەلەلەکان بوون دەرئەنجامەکان ڕاوندتێبڵەکە چیان خستە ڕوو پێویستە سیستەمی پەروەردە لەسەرەوە بۆ خوارە گۆڕانکاری تێدا بکرێ و بە جۆرێک سەرپەرشتیارەکان ڕۆڵێکی مەحوەری ببینن تایە دابینکردنی ئەو پێداویستە سەرەکیانی کە گرنگن بۆ تەطبیقکردنی ئەم مەناهجە نوێیانەی کە هەیە لە هەموو ڕووەکانی پێداویستیەوە پێویستە حکوومەت هەڵسەنگاندن بۆ ئەم پرۆسەیە بکات و ئەرک بدات بە هەموو وەزارەتەکان عەزیزان ئەم ئەرکە جارێکی تر بردنەوەی لە یاتوویەکانی ژیان بۆ وەزارەتی پەروەردە وەزارەتەکانی تر ئەبێ بەشدار بن بەڵام وەزارەتی پەروەردە بێ قیادەی بکات بێ ڕێئادەی بکات بەڕاستی دابینکردنی لایەنی مادی پێویست بۆ بەڕێوەبردننی ئەم پرۆگرامە هەروەها دابینکردنی کەسانی پسپۆر و کارامە کە توانای تەقەبولکردنی جیاوازیە جۆر بە جۆرەکانیان هەبێ توانای تەقەبولکردنی کارامەیە تازەکانی ژیانیان هەبێ یەکێکتر لە کارەکانی پەروەردە ئەوەیە کە بتوانین خێزانەکان بەشداری پێ بکەین کە زۆر زۆر گرنگە پاکەجی پەروەردە پاکەجێکی متەکاملە بەشێکی لای دامەزراوە پەروەردەیەکانە بەشێکی لای خێزانە و بەشێکی لای ڕێکخراوەکانە و پێویستە چەمکی پیرۆزی مامۆستا بگۆڕێ بۆ چەمکی بەرپرسیارەتی مامۆستایەتی ئەرچێکی پیرۆزە زۆر باشە بەڵام لەوە گرنگتر بەرپرسیارەتێکی گەورە لە ئەسپێ مامۆستا هەروەها پێویستە کاری مامۆستا بێ بریتیوێ لە دروستکردنی گومانی زانستی نەک فێرکردنی تەلەبەکان بە حەقەتی زانستی کە ئێمە تەلەبەکان وا لێ بکەین فێری فاکتیان بکەین وایان لێ بکەین چۆن بیر بکەنەوە ڕەخنە بگرێن و بە دوای شتە نەزانراوەکانە بگەڕێن دوورکەوتنەوەی مامۆستا لە دروستکردنی کۆپیڕایتی خۆی ئەو مامۆسایەی کە تەلەبەکەی وەکو خۆی شتەکانی لەبەر کرد تەلەبەیەکی زۆر زیرەکە ئەوەی کە بە جیاواز بیری کردەوە تەلەبەیەکە عەلامەتێکی استفهامی گەورەی خاتە سەر پاشان پێویستە پرۆسەی فێرکردن فێربوون بەرهەم بهێنێت ئەمە زۆر گرنگ بۆ عەزیزان زۆر تەکیدی لەسەر کراوە پێویستە پرۆسەی فێرکردن فێربوون بەرهەم بهێنێت فێرکردن پرۆسەی گواستنەوەی زانیاریە لە مامۆستاوە بۆ قوتابی بەڵام فێربوون بریتێ لە فێربوونی سلوک بریتێ لە ئیبداع بریتێ لە لایەتوویەکانی ژیان آخر بابەت کە لە ڕاوندتێبڵەکە قسەی لەسەر کرا بریتی بوو لە کارامەیەکانی تایبەت بە میدیا و تەکنەلۆجیا لێرە ئەمە چەند خەلەلێکمان خستە ڕوو یەکەم بە شێوەیەکی گشتی ڕۆشنبیری تەکنەلۆجیمان لاوازە چ لە ئاستی مامۆسایە ولا چ لە ئاستی کەسوکاری قوتابیە ولا چ ئاستی قوتابیانیشە نەبوونی میکانیزمی زیادکردنی حەزی فێرخواز بۆ فێربوونی تەکنەلۆجیا بۆ فێربوون لەو سەرچاوە گرنگانی کە لە تەکنەلۆجیایە هەیە نەبوونی هۆشیاری میدیایی زۆر جار گرفتێکی گەورەیە هۆشیاری بەکارهێنانی تۆڕە کۆمەڵایەتیەکانمان لاوازە پاشان گرنگی توانای پەیوەندبەستن لەگەڵ دەوروبەران نەبوونی میکانیزمێک بۆ بەکارهێنانی سۆشیال میدیا لە ناو تاکەکانی ئێمەیە کەمی ئاستی مامۆسایان ئەمە زۆر گرنگ بۆ عەزیزان زۆر تەکیدی لەسەر کرا کەمی ئاستی مامۆسایان لە بەکارهێنانی تەکنەلۆژیا بۆ فێربوون یعنی تا ئێستا مەصدەرێکی گرنگی فێربوونمان بریتینە لە تەکنەلۆژیا لە ناو ئەو کەسانەمان کە لە بواری پەروەردەیە کار دەکەین و لاوازی و ناکارایی پرۆگرامەکانی کۆمپیوتەر تەکنەلۆژیا لە کۆی قۆناغەکانی خوێندنە لە هەمووشی گرفتی گەورەتر دایباب دایک و باوک سەقافەتێکی زۆر کەممان هەیە لە بواری تەکنەلۆژیا و فێربوونە تەکنەلۆژیا و پەروەردەیە چارەسەرەکان چی بوون بۆ ئەم خەلەلانە یەکەم دانانی مەنهەجێکی نوێ کە تایبەت بێ بە هۆشیارکردنەوەی خوێندکاران لەسەر گرنگی تەکنەلۆجیا بە پێی تەمەنیان دەوڵەمەندکردنی وانەکانی فێرکانی و تێکەڵکردنی بە حەز و خولیای هاوسەردەمی مناڵ پاشان هاندانی ئەنجامدانی ئەرک و چالاکیەکان بە بەکارهێنانی ئامێرە تەکنەلۆجیەکان ئەو تەکنەلۆجیا نوێی سەردەمێ بتوانین بکەینە بەشێ لە پرۆسەی فێربوون بەکارهێنانی وانەی کارامەیی
بۆ ئاشناکردنی خوێندکاران و قوتابیان بە هۆشیاری میدیایی بە بەکارهێنانی سۆشیال میدیا بە پەیوەندی کۆمەڵایەتیەکان ئاشناکردنی خوێندکاران بە یاساکانی خراپ بەکارهێنانی ئامێرەکانی پەیوەندی کەسە مشکلەیەکی گەورەمانەیە مەفروضە دامەزراوە پەروەردەیەکان ڕۆڵی زۆر گرنگ ببینن کردنەوەی خول و مەشق بۆ مامۆستایان و دایباب بۆ دروست بەکارهێنان و چاودێریکردنی ئامێرەکانی تەکنەلۆژیا دەوڵەمەندکردنی و کاراکردنی خوێندنی وانەکانی تەکنەلۆژیا لە ئاستەکانی خوێندنە و بەرنامەکانی ئۆفیس زۆر گرنگە هەروەها زۆر گرنگە خوێندکاران و مامۆستایانمان جارێکی تر ئاشنا بکەینەوە بە لیترچەر ڕیڤیو چۆن بگەڕێن بەناو سەر چاوەزارستەکان لەناو ئەو فەزا گەورەی تەکنەلۆژیا کە هەیە و ئەمە چەند وێنەیەکی وەرشۆپەکەی لە حەقەتە ئەو وێنەی پەنێڵەکانە کە ئەنجامماندا و چەند دیارێکی بەشێ لە بەڕێزانی وەزارەتی پەروەردە پێشکەش کرا و زۆر سوپاس بۆ گوێگرتان. Thank you, Dr. Fattah Hamarahim, for informing us about very important outcomes of pre-ICET workshops 2022. Now, it is my great pleasure to introduce Mr. Salam Muhammad Islam, Chief Executive Director for Ruwanga Foundation. Mr. Salam Muhammad Islam is a civic activist with experience in civil society program management and training. He has a good understanding of the evolution and development of societies in post-conflict environments. Mr. Salam has done and still does consultancy work with international and local NGOs, government institutions, and companies, and conducts training and facilitates events inside and outside Iraq since 2004. He served as an advisor for the Deputy Prime Minister of Kurdistan Regional Government on civil society and youth issues. Mr. Salam is also an author and has written 5 books. People know Mr. Salam as Abdus Salam Madani, the pseudonym that he used as a writer and lecturer. Mr. Abdus Salam Madani, the stage is yours. السلام عليكم رئيس دارا سبيدا باش وابزام اجتماعي سبيدا باش نا نيورو باش نا دكتور جان ام زنگي دست بكرني كونفرانسا كنيا بيغومان وهروها زنگي چونا ناو پولكان دانيا اما زنگي مترسية اما باسي سدي 21 دكين و توانا كاني سدي 21 لە 2016 لە دافۆس کۆنگرەیەک بەسراو لەوێ ساڵانەیە هی 2016 باسی شتێکی زۆر مەترسیداری کرد بەشێک تێدا پۆزەتیڤە کە جیهان داخلی شۆڕەشی پیشەسازی چوارەم بوویە و بەشە نەگەتیڤەکە ئەوەیە مەترسیدارەکە ئەوەیە ئەو گەلانەی کە فریای خۆیان نەکەون و تواناکانی سەدەی 21 بەدەست خۆیان نەهێنن وەکو چۆن لە شۆڕەشی پیشەسازی یەکەم دواتر لە وڵاتە دواکەوتوەکان بوون ئەمەش بۆ 100 ساڵی بێتن لە وڵاتە دواکەوتوەکان دەبن. مەترسیەکی گەورەیە ئەبێ فریا بکەوین نەچوویە بچیتن 2022 2016 زۆر درەنگ نییە بەڵام وەکو کابرا ئەڵێتن باشترین کات بۆ چاندنی دارە بەڕووێک پێش 20 ساڵ بوویە دووەمین باشترین کات ئێستایە فەنەچوویە بچیتن ئەگەر ئێمە جددی بین کات ماوە فریای خۆمان بکەوین ئەگەر لە ئیطاری ئومنیات و خەون و خۆزگە و بەتەماین و سەوفە و ویوڵ دەربچین بۆ ئەوەی ئامانج دابنین و تەنفیز بکەین ئەنجام بدەین و متابعەیەک بکەین چونکە ڕاستی کێشەکان لە سەر عێراق و کوردستان ئاسان نین
باسی بوعدە سیاسیەکە ناکەم، باسی ئەمنیەکە ناکەم، باسی ژینگەییش ناکەم کە بە پێشێوازی حکومڕانیەکە یەکێک لە 12 وڵاتی ڤارنبل لاواز بەرامبەر بە تەحەدای ژینگەیی عێراق یەکێک لەوانە. باسی هەمووانە ناکەین، با باسی تەکنۆلۆژیا و کارامەکانی توانەکانی سەدەی 21 بکەین. هێشتا گەنج بووم کاتێک کە نامیلکەی مۆدرنەتە الحەداثە منووسی جەدەلیەت النەشء والتەداعیات و لەوێ ئاشنا بووم یەکێک لە نموزەجەکانی چیرۆکەکانی سەرکەوتن ئەوە بوو ئۆروپا لە سەدەی هەژدەم و دەستپێکی 19 و محاولات الإصلاح وهو بيلن الصدمة الحضارية الأولى شوكي شارستانية كم حملة نابليون على مصر و أوروبا مثال بو چون بتوانین وەکو أوروبا لێبین. سەدەم 19 تەوابوو لەگەڵ کۆتاییەکانی ئەمریکا بوو بە سامپڵێک بوو بە نموزەجێک چۆن بتوانین وەکو ئەمریکا لێبین. چی بوو سڕی ئەوان؟ لە ناوەڕاستی سەدەی 20 یابان بوو بە نموزەج چۆن بتوانین وەکو یابانیەکان لێبین. ئەوە ئوستورە اليابانیە چۆن لە مرکزیەتی ڕۆژ ئاوا بۆ کۆکردنەوەی ئەلئەسالە والمعاصرە لە کولتورەوە دەست پێ بکەی و بەرەو پێش بچی. وڵاتێک بە قومبەلەی نوۆوی لێدرایە ئێستا بووە منافەسەی بازاری ئەمریکی لە خودی ئەمریکا ئەکاتن نموزەجێکی زۆر پێشکەوتیە. هیچی پێ نەچوو. سنغافورە چوونەوە ئەدەبیاتی پێشکەوتنی لای ئێمە بوو بە المعجزە ئەسنغافوریە چۆن سوود لەوێ وەربگرین. هیچی پێ نەچوو. باسی کۆریای باکوور کراوە بە عمری منە نەک نووسیمان و خوێندمان ئەوە هەربینیمان کە کوریای باشوور هاتە سەرخەت. دواتر ئێمە باسی تورکیا دەکەین، باسی ئیمارات دەکەین، باسی قەتەر دەکەین و لەم کۆتاییەوە چەند ساڵە سعودیەش لەسەر خەتە و بە تایبەتی دەوڵەتەکانی خەلیج ماوەیە کە فکر لە مەرحەلەت ما بعد النفط دەکەن و ئێمە تا ئێستاش مراوحە لەو وەزعەدا ئەکەین. 97% لە وارداتی ئێمە تەنها لە نەوت دێتن. جامعاتی ئێمە بەس موظف تەخریج دەکەن نەک ئۆنترپنور نەک کریادی نەک دەست پێشخەر. موظف کارکردن هەمومان ببینە مدیر. هەموو ئەو تەجاریبانەی کە بەرەو پێش چووینە مەدخەلە هەرە سەرەکیەکانی ئەوان ئۆروپا، ئەمریکا، یابان، کوریای باشوور، تورکیا، قەتەر، ئیمارات، سعودیە و ڕەنگە ئەوانی تر بێت و ئێمە خەریکی مراوحەی خۆمانین و تەمەنیات و ئومنیات بەجێ یعنی قسە ئەکەین و ئەو گۆرانیە بە خۆمان دەڵێن. مەدخەلە سەرەکیەکە پەروەردە بوو، فێرکردن بوو و خوێندنی باڵا بوو. تەرکیزی هەموو لایەک بەرەو ئەو ئاقارە دەچوو. ئەم خەڵکانە درک بەوەیان کرد ئەوەی ئاینشتاین ئەڵێتن لا يمكنك أن تحل المشكلة بنفس العقلية التي خلقتها. ناتواني كيشك شارە سەر بکەی بە هەمان ئەو عقلیەتی کە کێشەکە ئەسڵەن دروستی کردیە و بەشێکە لە شێتی هەمان ئالیات، هەمان وەسائل، هەمان کولتور دووبارە بکەیەوە و تەوەقع و پێشبینی ئەوە بکەین دەرەنجامێکی تری نوێ لە ئاسمان چارەسەرێک بۆمان دێتە خوارە و لە بیرمان دەچیتن کە ئەوە محتاجی جوهد و ماندووبوون و جدیەکی خۆمانە بتوانین واقعەکە بگۆڕین بە عەقلیەتێکی تر بە شێوازێکی تری دامەزراوە و مامەڵەکردنی ئێمە لەگەڵ یەکتر. ئەوە ئەڵێم و درک بەوە دەکەم ئەوە ئەرکی یەک وەزارەت نییە. ڕەنگە لە وڵاتێکی مستەقر وەکو بریتانیا، وەکو ئەمریکا، وەکو یابان دوای کە قۆناغا شڵەژاوەکە تێپەڕین بوونە وڵاتێکی مستەقر تێدەگەم ئەوە مەهەممە و ئەرکی وەزارەتێکە باش تێدەگەم. ئەمما وڵاتێک وەکو ئێمە تا ئێستا شوناس و ناسنامە و مەفهومی مواتەنە تێدانیە، تا ئێستا متمانە لە نێوان هاوڵاتیەکاندا نیە، چجا لە نێوان دەسەڵاتدار و هاوڵاتی زۆر لاوازە. ئەمە وا لێ ئەکاتن ئەمە ئەرکی یەک وەزارەت نییە و وابزانینەوە بەس وەزارەتی پەروەردە یان وەزارەتی خوێندنی باڵایە. ئەوە پێویستی بە ئیرادەیەکی سیاسی هەیە، بە ئیرادەیەکی حزبی هەیە کۆ ببنەوە و کۆک بن لەسەر ئەوەی بەڵێیەکانی ئێمە چین کە لێ پاشگەز نابین وەنەیەکانی ئێمە چین کە هەرگیز لە مەولا ئێمەوە دووبارە ناکەینەوە. نەک هەموو ڕۆژێک عەلە کەف عفرید بین نازانین ئەو وڵاتە و ئەو وەزعە و ئەو خەڵکە بەرەو کوێ دەچیتن. پێویستیمان بە ئەو دەستە جەمعیە هەیە لەو ئەطرافانە بێن جدی بن بۆ دانانی ئەم ڕوئیایە بۆ ئەو ڕووبەیانی کۆک بن لەسەر هەموو شتێک ڕەنگە تێک بچیتن. ئەمە ناکرێت تێک بچیت ئەگەر فکر لە وڵات بکەن بە عمری وڵات نەک بە عمری مرۆڤێک یان بە عمری دەستەیەک یان بە عمری حزبێک. و لەگەڵ ئەوەش موەسساتی تر
ربحي وغير ربحي تەنها نەک بەس حکومی و غیرە حکومی لەبەرەوە ئەو دەست پێشخەریە ستەرلینگ دەکاتن دەستخۆشییان لێ دەکەم ڕاستی زۆر گرنگە ئەمە و چەندین ئالیاتی تر و کۆنفرانساتی تر و قسەی تر جهدێکی زۆرجار ئەڵێن چیرۆکی نەهزە و پێشکەوتن لە وڵاتانەدا محتاجی ئەو سێ سەکتەرە پێکەوە کۆبنەوە سەکتەری حکومی و کەرتی تایبەت و کەرتی مەدەنی پێکەوە دانشن فکر بکەن پلان دانن ڕۆڵ دابش بکەن تەنفیز بکەن متابعە بکەن ئایا هەرمامەوە بەرەو کوێ ئێمە دەچین بەرەو پێشیان بەرەو پاش وەکو گوتم زەنگی مەترسی هەیە بەڵام لەگەل ئەوەش لەم قۆناغەدا تەحدیدەن سێشتی خۆش هەن بە تایبەتی لەسەر ئاسی کوردستان بەشێک تێدا عێراق کە ئەمەلێک ئاواتێکمان دەدەنێ بتوانین بکەینە ئەوەی پێڵێن ئەنتری پۆینتێک مەدخەلێک بۆ چاکردنی وەزعەکە یەکێک لە کێشەکانی ماڵێن پارەمان نییە ئەو خۆشبەختانە میزانی عێراق ئەگەر ئیقرار کرا لەسەر دەوروبەری $40 دیزاین کراوە ئێستا سعری بەرمیلی نەوت لە $100 تێپەڕیە بەپێی بانکی نێودەوڵەتی واردی عێراق لە 2022 خۆی لە دەوروبەری $150 ملیار ئەخەمڵێنیتن کەواتە پارە هەیە ئەگەر حسن ئیدارە هەبیتن نەبیتە سوء ئیدارە ئیدەن مشکلەی مالی مەجالێک و فرسەیەک و هەلێکی زۆر گەورە هەیە زۆر لەو کێشانە چارەسەر بکەتن ئەمەلێکە دوو تاسک فۆرسێک دروست کراوە عەلەقەل لەسەر ئاسی هەرێمی کوردستان و خۆشبەختانە ئێمەش بەشێکین لێ بە ئیشرافی سەرۆکی هەرێم و بەڕێ سەرۆکی وەزیران ئەم تاسک فۆرسە بۆ ئیسلاحی تەربەویە قسە و حیوارات و مقتەرەحات تەقدیم دەکرێتن و ئەوە دەمباتە خاڵی سێم کە وەزارەتی پەروەردە بە سپاسەوە ڕەشنووسێکی یاسای پەروەردە و فێرکردن پێشکەشی پەرلەمانی کردیە تەفسیلاتی زۆر جوانی تێدا ئاسی طموحی زۆر بەرزە وەکو یعنی هەموو جار ئەڵێن ئەوە باشە مەدخەلێکی باشە ئەمێتن چۆن بتوانین تەفعیل و وا لێ بکەین ئەوە بیتە حاڵەتێکی ئیجابی و پۆزەتیڤ چ بکەین ئێستا ئایا بە کۆنفرانسێک وەزعەکە چارەسەر دەبیت محاضەرەیەکە خوتبەیەکی عاتفیە ڕاهێنانێکە دەکەین بێگومانە ئەوە محتاجەوەی پێڵێن holistic solutions محتاجی الحلول الجذرية الشاملة نەک چارەسەری پینەکردن با هەندێک لەو ئەشکالی چارەسەرکردن و محتاجی بەردەوامبوونێک کە ڕوویەکی استراتیژی و بەردەوام بیتە فۆکەسێکی بەردەوام لەسەر ئەمە واوە هەندێک لەو بابەتانان کە خۆشبەختانە جەنابی بەڕێز دکتۆر فەتاح زۆر بە جوانی لەو جوانتر ناتوانم بڵێم بەڵام ئەوەی من نووسیماوەنە مشارک دەبم لەگەڵ جەنابتان یەکێک لەوانە پرۆسێسی پەروەردەی بیتە یەکێک لە ئەولەویاتی بڕیار بەدەستی هەرێمی کوردستان و عێراق و تەرکیزی جهود و مەوارد بکەتن بۆ ئەو مەسارە بە شێوازێکی بەردەوام دوو پەروەردەوا وەربگیرێتن فقط لە ئیطارە ئەکادیمیەکەدا نەبیتن پەروەردە دروستکردنی مرۆڤێکە بۆ ژیان واتاکە تەنها واتایەکی ئەکادیمی نییە سێ تەنویع مەصادر الاقتصاد واردی ئێمە تەنها نەوت نەبیت تاکید لەسەر 4 سەکتەری تر بکەین چۆکە گرێدرا بەوەی ئێمە چ جۆرە گەنج قوتابی بۆ بازاری کار دروست دەکەین بێگومان باسی زیراعە دەکەین سیاحە دەکەین تەکنۆلۆژیا و باسی پیشەسازی صیناعە ئەبێ بڕیارەکان انعیکاسی ئەون بەس قسە نەبیتن تەنزیر و نەزەریات و ئەبێ مەناهجی ئێمە انعیکاسی ئەم پرۆسێسە بیتن نەک قسەکان بەو شێوازە بن و واقعی ئێمە هەمووی بەرەو دکتۆر و مهندسەکە بن لەگەڵ ڕێزم بۆ دکتۆر و مهندس بێگومان زۆر گرنگە بەڵام ئەگەر بڕیارە ئێمە تەنویع مەصادر الاقتصاد بکەین ئەبێ تاکید لەسەر جوانبی تر بکەین و بڕیارەکانی ئێمە انعیکاسی ئەم بابەتە بکاتن خاڵی چوارەم گرنگیدان بە خوێندنی پیشەیی کە طبقة الوسطى خەریکە بەرەو نەمان دەچیتن و ئێمە ئستیرادی هەموو شتێک حرفیان ئستیرادی هەموو شتێک دەکەین تعلیم المهنی گرنگە تا بتوانین بنیە تحتیەکی بەهێز بۆ خۆمان دروست بکەین التعلیم الريادي دەست پێشخەری لە بواری خوێندن بەواتای ئەوە ئەو خریجەی لە ئێمە دەربکەویت بە عەقڵیەتی دەست پێشخەر دەربچێت نەک بە عەقڵیەتی موظفەک و ئیشارەتمان پێدا و باسمان کردووە ئامادەیان کەین بۆ ئەو بازاری کاری کە ئێمە باسی ئەو ڕووی استراتیژیەمان کرد پێش تۆزێک قوتابی ببیتە سنتەر بێگومان و لەناو پۆلەکاندا باسی تیچینگ نەبیتن باسی لێرنینگە باسی تعلمە نەک باسی تعلیمە محوەری بابەتەکە وەکو جەنابی دکتۆریش ئیشارەتی پێدا باسی ئەوە نییە کە قۆناغەکان تێپەڕێریتن بە هەندێک ئالیات زانین فێری چ بوویە و
والێ بێتن تامان هەر باسی ئەوە ناکەین کە مجرد شەهادەکە وەربگەیتوە مرۆڤێک دروست بکەین بۆ ئەو سەردەمە کە مرۆڤێکی ئینتەرناشناڵەوە دەمانبەتە بە کام زمان ئێمە ئەم قوتابیە فێر بکەین. مەژنیە من وڵامی هەموو پرسیارەکانم هەبیت بەڵام ئەو پرسیارانە لەوێ چاڕوانی ئێمەن خریجی ئێمە گەرمانەوەی هاوڵاتیەکی نێودەوڵەتی بیت و منافس بیتن مەوزوعی زمان پرسیارێکی گەورەیە. مامۆستا کڕۆک و محوەری پرۆسێسی پەروەردەیی مامۆستایە في النهاية نەوەزارەت نەسەرۆک وەزیران نەسەرۆکی هەرێم نەسەرۆکی وڵات کەس لەوێ نییە لە ناو پۆلەکەدا خودی مامۆستا لەوێ هەیە. بەپێی تەجریبەی من مامۆستا وەکو چۆن ڕاهێنەر لە ناو قاعی تدریبدا ئەو محوەری پرۆسێسی فێربوونە. فەگەر خودی مامۆستا هەست بە بوون و کەرامەتی خۆی نەکرد لە ناو وڵاتەکەدا و دعمی مادی و معنەوی نەبینیتن لە دەوروبەر پامی خۆی بەتەواتی ناتوانیتن بگەین هەندی باسی تەصحیات و نەزەریات و ئەو قسانە چونکە شتیتر دەبینیتن والیاکەتن سز بیتن ناتوانیتن پامی خۆی بەتەواتی پێشکەش بکاتن. ئەبێ پێگەی مامۆستا عملیان بێتە بەرچەوە مامۆستا ئەو هەستە بکاتن کە ئەو فعلەن ئەوەیە هەمومان لە بەردەست و لە بندەستی ئەو تەخەڕج دەکەین و تەخەڕج دەبین. من نازام لە کۆتایی قسەکانی خۆم دەچی جۆرە وێنە لە مێشکی جەنابتانمدا کێشە بەڵام من مرۆڤێکی گەشبینم ئەمما پێناسەی منیش بۆ گەشبین ئەوە نییە کە باسی واقع نەکەین و برینەکانی واقع نەکەین. ئەڵێن مرۆڤی ڕەشبین ئەو کەسەیە بۆ هەر چارەسەرێک کێشەیەک ئەدۆزیتەوە. گەشبین ئەو کەسەیە بۆ هەر کێشەیەک چارەسەرێک ئەدۆزیتەوە. ومێدەوارم ئێمە هەمومان ئەوەی ئێمە ئەبینن ئەبیستن لە دەرێ و لە ناوەی ئەو قاعە ئەو گەشبینە بن چونکە ئەگەر ئێمە بمانەوێ هەبین بمێنین بەردەوام بین لەسەر ئەم خاکە و ئەو وەزعەدا دەبێ گەشبین بین. زۆر سپاس و مەمنونی جەنابتان. Thank you so much, Mr. Salam, for this mind-opening presentation emphasizing ICET's vision and commitment. Ladies and gentlemen, it is my great pleasure to invite Dr. Tony Degazon on the stage one more time for his keynote speech. His presentation is entitled Ensuring Young People Are Future Fit. Dr. Tony Degazon, based in Dubai, is the regional manager for the City and Guilds Group, leading operations and projects across the Middle East, North Africa, and Europe. He is responsible for over 400 educational institutions from K-12 to higher education, certifying approximately 30,000 people each year in a range of industrial sectors. He has worked in the Middle East for over 30 years, supporting large educational initiatives that make a positive difference to people's lives and aspirations. Previously, Dr. Tony worked with UAE federal government for 15 years, developing Emirate skills to enter the world of work and graduated with a doctorate in education from the University of Nottingham, UK, researching effective teaching practice. Dr. Tony, the stage is yours. What an introduction. Well, today I'm very pleased to actually look and explore what 21st century skills are all about from our perspective at City and Guilds. It's probably worth talking about City and Guilds' purpose before we get into some detail. I believe what really sets us apart from similar organisations is our strong sense of purpose, which informs every decision that we make. It's really about enabling people, enabling individuals to develop their skills for personal and economic growth. And the way that I like to talk about it, to be very simple about it, is we're all about skills and careers, and we exist to help individuals get into their first job, progress on the job, and onto the next job. I'm sure what happened there. I won't go through this slide. We've talked about City and Guilds, but ultimately, we have a long history
of working in the skills arena, and we're very pleased to be working with Sterling in this area. One thing which is quite a unique part of what we do is that we work with employers. All of our work is really connected to what employers want, and this is one of the key things to make sure that curriculum is relevant and current and fit for purpose. And really, this is where we're very aware about what is continually required to meet future skills. So which brings me on to our topic and key questions for today. So what are the challenges that young people face in a world that technology is shaping dramatically? And how can schools prepare young people for an ever-evolving world? And what can teachers do to help? And what does it mean to be future fit? I think I've got the right slide. Okay. So we're preparing for the beginning of the fourth industrial revolution. In some ways, it's been accelerated by the pandemic. Developments in kind of remote working, genetics, artificial intelligence, robotics, nanotechnology, to name just a few. And all these things are developing in a kind of multidisciplinary way. These technologies and advancements are laying really the foundation for a revolution more comprehensive than we have ever seen. Smart systems, homes, factories, cities themselves will tackle problems such as supply chain management and even climate change. So the rise of, the rise of the sharing or gig economy, which is driven by these technologies, will allow people to monetize their house, their empty house, their empty car even. So change leads to opportunity, but the patterns of consumption, production, and employment created by it are requiring governments, organizations, schools, individuals to really proactively adapt to change. Concurrent to the technological revolution, these are set in broader socio-economic, geopolitical and demographic drivers of change. So entire industries are adjusting. Most occupations are going to undergo a fundamental transformation. Oops. My technology is not that great. There we go. So while some jobs are threatened by redundancy and others grow rapidly, existing jobs are also going through a change in the skill sets which are required to do them. And you've got to ask the question, will the new opportunities that come around with this change, will they counter the massive dislocation of jobs and careers? I think the answer is driven by each industry, each sector, the region, the country, and the occupation in question, as well as the ability of various stakeholders to manage change. So disruptive changes to business models will have a profound impact on the employment landscape over the coming years. So in many industries and countries, the most in-demand occupations or specialities probably did not exist 10 or even 5 years ago. And the pace of change is set to accelerate. I think by one popular estimate, 65% of children entering primary school today will ultimately end up working in a completely new job type that doesn't exist yet. So think about that. So in such a rapidly evolving employment landscape, it's increasingly critical for businesses, governments, schools and individuals
to anticipate and prepare for future skills. So what skills are needed in the near future? I mean, there's little doubt that many, due to the pandemic, last year, I mean, most of the last couple of years, people have just been trying to survive. Sydney Guilds did a recent survey in the UK, and only half of businesses stated that their organisation was able to recruit skilled individuals that it needed now. So when you're looking ahead, the data suggests that half of all employers will be in need of additional industry or job-specific skills, otherwise known as technical skills or vocational skills. Businesses, interesting enough, also expect more common or soft skills, particularly those that aid business success, such as sales or business development, leadership, and management. These are interpersonal skills, and these skills, you could argue, are things that businesses could easily do in-house and have a duty of care to support their employees. But it's also something that schools can address as well. So, what else did we find? We found there's a huge demand for digital skills. Employers expected to continue needing these skills for the next few years. I think it was up to 30% employers state that they'll need basic digital and computer literacy. 20% said they'd need advanced digital skills, while a quarter will need some sort of data handling and analysis skills. To help with this, Sydney Guilds also recognises skills that have been developed in different ways of learning through our credentialing services that we have. So we're trying to get ahead of the curve when it comes to understanding that learning takes place in so many different ways. So the concept of 21st century skills isn't new. Skills like critical thinking, collaboration, and problem solving have been taught in classrooms for decades. Yet as the demands of our changing economy rise, many schools are now including 21st century skills in strategic plans to better prepare students for university, college, career and life. So the question is really, what are these 21st century skills? Why do they matter? How can your school system implement 21st century learning strategies into curriculum, assessment and instruction? So 21st century skills refer to knowledge, life skills, career skills, habits and traits that are critically important to students' success in today's world. It is dependent on schools to prioritise different 21st century skills, depending on what is the most important to their respective communities. Generally, however, educators, I think, agree that schools must weave these skills into learning experiences and mainstream curriculum. While the bar has always been used that graduating high schools can get a qualification, today it's really about, are they prepared for the place of work? And do those qualifications really do that? So let's take a look at why 21st century skills matter. Well, industry leaders say that they need soft skills as an important driver for success. So that's one thing. The other thing is, are schools preparing students for jobs that might not yet exist? Think about that. Career readiness means equipping students with a set of skills that can prepare them for the unknown, which I think is important. And social media has changed. It's changed human interaction and created new challenges in navigating social situations. So the age of the internet has dramatically increased access to knowledge, and students need to learn how to process and analyze large amounts of information. And content information or content knowledge from core subjects can only go so far.
Students need to be taught how to apply facts and ideas towards complex problems. So when we look across the world where we work, I'm particularly focused in the Middle East, we see that many governments, many countries focus on developing frameworks which will help them recognize the importance of these skills and aid the delivery and integrate into school and college work. So for example, and I'll talk about Abu Dhabi government, they are investing heavily in developing a graduate competency framework. This is about skills which cut across 14 curriculum. It'll affect 250 schools and impact over 300,000 young people. One of the two areas that we're working on at the moment is digital fluency and financial literacy from grades 4, 8 and 12. The other area which we've been involved in is working with the Abu Dhabi Crown Prince Court in supporting their moral and civil education programme. And in a minute I'll come on to aspects of the 21st century skills. But this again is a very good curriculum that focuses around resilience and cultural identity and tolerance and caring. And these are great things to support 21st century skills. And one other project that we have in Bahrain is where they're supporting 20,000 unemployed Bahrainis into work, high school students. And so they're using our standards and structure in employability skills to support that entry. And at the moment we have over 5,000 students enrolled in that programme. And this has led us to designing very bespoke pathways into work for young people. So we're doing structured skills ladders that directly connect education for employment. And this is something which we do quite a lot of and use our experience to help organisations to do so. And our strength really lies with working directly with employers. These are just a few. You can see Liverpool Football Club there, which we work with. So, you know, and ultimately they know what they need. Okay, employers know what they need, and really we need to listen to them to drive the future skills agenda. So, let's go on to, you know, what are the things that we see in general? The key to these skills to be future fit tend to cover the following. This is what we've seen when we look at the frameworks from the UK to Finland to others. I won't go through all of them, they're up on the screen for you to see. But they tend to fall within knowledge, behaviour, and skills. And the focus is application, practical activity. Because that's the only way you master something. That's the only way that you master a skill, is by practice. So let's look at digital fluency. Digital fluency is a bit of a hot topic, you know, these days, and it's it's clear that teaching and using technology in educational settings can still be a bit of a puzzle. Of course, many students are already very comfortable using a wide range of digital tools, and I can easily say that my own children far exceed me when it comes to technology, and probably it's the same for most people. This doesn't necessarily mean that you know how to use the same tools for learning purposes. Technology is not intuitive, it must be learnt and practiced. There's a lot of trial and error on the way to mastery. If you think about it, it's easier to use, as a teacher, it's probably easier to use pre-made pencil and paper resources that we know will meet the requirements of an assignment
or earn a good grade. But really, exposure to technology provide opportunities for problem solving, and through trial and error, people develop and become an expert in technology. So if we can get students developing these skills at a young age, they'll continue to learn as the field progresses, because there's obviously change happens within that technology for their future, and be prepared better for their future careers. Technology shouldn't be viewed as a substitute for traditional learning activities, because although this might keep students engaged, it doesn't help them develop 21st century problem-solving skills or be creative. Then because of their love of learning has been challenged, using technology in their field will become a continuation of their interest. So we want to really connect technology with their learning. Even if your students don't go into the technology industries, being able to use it and continue their own self-directed learning can benefit them in ways which we cannot really see at this point. But what does it actually mean to be digital literate? And I want to leave you with 7 things to consider. Number 1, I think we need to emphasize the importance of critical thinking. The majority of media we consume today comes from online sources, some of which are more credible than others. Of course, the fact that so much information is readily available to anyone with an internet connection is a decidedly positive thing, but it also means that today's students are more, susceptible to subliminal messages, misinformation, and fake news. So with this in mind, a huge part of teaching digital literacy is helping students become critical consumers of information. So start by encouraging students to ask questions and then find answers by going straight to the source and checking for objectivity. Number 2, use social media for learning and collaborating. Today's students are already very active on social media, and in many cases they may already be more adept at using it than their teachers. So the focus shouldn't be on introducing students to the ins and outs of social media, but on demonstrating how it can be used in an educational context. You can use Twitter for create polls, you can use Pinterest boards for providing feedback. There's so many different ways that one can use social media to help. Number 3, provide guidance on how to avoid plagiarism. Although the internet hasn't necessarily made plagiarism easier, it has changed the way it happens, and students may now be at risk of plagiarism even without meaning to. A study I think published recently suggested that many students don't actually understand plagiarism, but they do want more information on what it is and how to avoid it. Number 4, teach students to manage their online identity. Regardless of whether we consciously manage it or not, or we all leave a digital footprint and have an online identity. So students who have grown up using social media are more likely to take it for granted that their data is stored online, and as a result may not give as much thought to safeguarding their privacy by managing their privacy settings, reading privacy policies, and being respectful in their online interactions as they would be in person. Okay. So, the other one I want to mention is helping, and this is an interesting one, helping students manage digital distractions. I think we can all understand what digital distractions are. So digital tools and online resources have made learning more effective in many ways, but they've also brought new distractions with them. And research shows that many of us struggle with digital distractions, which can make us feel kind of distant and drained, and even reduce our enjoyment of experiences. So juggling multiple
media streams, and can also lead to students to kind of multitask, which isn't a good thing, considering that research shows that students who multitask tend to have lower grades. So the ability to manage distractions while utilizing digital tools for learning and professional purposes is another digital literacy skill that shouldn't be overlooked. Some examples of distraction management, I've just done one now, include taking tech breaks throughout the day, muting notifications while studying, and using productivity tools and setting goals around technology use. So we have a lot to do in understanding how we can manage digital work. Oh, I think I'm being told to wrap up. And actually, this is the end of my presentation. So I really want to thank you for listening to me today, and I hope you can really enjoy the rest of the conference. Hope a few tips to take away, but enjoy the rest of your day. Thank you. Thank you, Dr. Tony, for this inspiring presentation on how schools and teachers can foster the employability skills of students and ensure that students are future fit. Dr. Tony, please kindly remain on the stage for a little while. Now, I would like to invite our keynote speakers, Dr. Fattah Haba Rahim and Mr. Salam Muhammad Islam, one more time on the stage to receive the plaque of appreciation. On behalf of the organizing committee, Mr. Burhan Abdullah Mizuri, advisor to the Minister of Education of Kurdistan Regional Government, will be delivering their plaque of appreciation. Mr. Burhan, please, sir, come on the stage and honor our keynote speakers. At this moment, I would like to invite Mr. Timothy Fisher, Global CEO of Sterling Education, to deliver the plaque of appreciation to Mr. Burhan. Mr. Burhan has provided very valuable support for ICET 2022. We truly appreciate your contribution and support for ICET. Thank you so much. Ladies and gentlemen, thank you for honoring us at the reception of the second International Conference on Education and Teaching in K-12 Schools, ICET 2022. 39 more excellent and inspiring webinars are waiting for you in our online sessions in these 2 days. Do not miss out the opportunity to meet national and international educational experts presenting in our online sessions. We would like to thank once again to the organizers, Sterling Schools, Cambridge University Press, City and Guilds, GEMS, and UK Teachers Academy. And our thanks and great appreciation to our main supporting partners and official partners being Ministries of Education of Republic of Iraq and Kurdistan Regional Government, British Embassy, Baghdad and British Consulate General, Erbil, and IBBC. Great thanks and appreciation to prominent national and international universities and institutions who contributed to ICET as a supporting partner. Dear guests, now it is time for a family photo to immortalize this great event. We kindly invite the presidents or representatives
our supporting partners one more time on the stage for a family photo. University of London, Character.org, Tishk International University, American University of Iraq Slemani, Kirkuk University, University of Halabja, University of Duhok, Soran University, University of Mosul, University of Zakho, Koya University, Komar University of Science and Technology, University of Basra, University of Baghdad, Nowroz University, Erbil Polytechnic University, Duhok Polytechnic University, Broadlines Limited, Lebanese French University, University of Slemani, Al-Iraqiyya University, North University of Technology, University of Karbala, University of Anbar, University of Al-Mashriq, Salah ad-Din University. We would like to invite our venerable General Directors of Education, Mr. Bajdar Abdul Khaliq Khizr, General Director of Education of Erbil, Soran Omar Mustafa, General Director of Education of Halabja, Omar Muhammad Raza, Deputy General Director of Education of Slemani, Omar Ali Taha, General Director of Education of Duhok, Abdul Rahman Hani, General Director of Education of Mosul, Omar Qadir Ali, General Director of Education of Kirkuk, and of course, Dr. Umaid Mustafa, representative of Ministry of Education of Iraq, Dr. Umaid Aruzari, CEO, Sterling Schools, Dr. Ali Jawad Burhan, representative of IBBC, Dr. Tony Degazon, Regional Manager for City and Guilds, Mr. Amir Sadati, CEO of GEM Education, Mr. Timothy Fisher, Global CEO of Sterling Education, Mr. Mohammed Mahmoud, Chairperson for ICET Conference. Please honor our family photo. Thank you all for your invaluable contribution and support. Ladies and gentlemen, this is the end of the opening ceremony of the second International Conference on Education and Teaching in K-12 Schools, ICET 2022. The organizing committee invites you to lunch now. Lunch is being served in the International Restaurant. We are looking forward to seeing you in our online sessions. Thank you so much for being with us today.